Mr. Yap, I think we're live. So if you can please just Okay, open. right. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලු දෙනාටම පළමුවෙන්ම අපි අද මේ ප්‍රථම වතාවට සිදු කරන ලබන සජීවී වැඩසටහනට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා පිබා ආයතනයේ ශෛලි මහත්මිය. ඒ වගේම සිමි ආයතනයේ මාර්ගකර්තෘ සේෆ් ෆවුන්ඩේෂන් ආයතනයේ අද අපිට සහාය දක්වන පැතුම් මහත්මයා ට්‍රාන්ස්ලේෂන්ස් වලින් එහෙම නැත්නම් පරිවර්තන කටයුතු වලින් මගේ නම යාපා මම නියෝජ්‍ය සම්මානිතකාරී පුහුණු විදේශ නීති කාර්යාංශය අපි බලාපොරොත්තු වුණා මේ වගේ වැඩසටහනක් ඔබ හමුවට ගේන්න මේ අරමුණ තමයි ඊශ්‍රායලය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර 2020 පෙබරවාරි මාස 24 අත්සන් කරපු ගිවිසුම අනුව අපෙන් දැන් ශ්‍රී ලාංකිකයින් විශේෂයෙන් කාන්තාවන් ඊශ්‍රායලයේ සාතු සේවිකාවන් යොමු වෙනවා. මූලිකවම අපිට ලැබුණා 500ක කොටාවක්. අද වෙද්දී අපි මේ 503 කියන සීමාව ඇග්‍රීමන්ට් ලබ් එක අපි ළඟා වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම දැනට අපි 417 දෙනෙක් යවලා තියෙනවා. අපි ඇත්තටම 2022 අප්‍රේල් මාසේ 27 තමයි 5 දෙනෙක් මුලින්ම යොමු කරේ. කොහොම වුණත් මේ වැඩසටහන පිළිබඳව ඔබ නිරන්තරයෙන් දැනුවත් කරන්න අපි තීරණය කරා. විශේෂයෙන්ම මේ සඳහා විශේෂ Facebook ගිණුමක් අපි සාදලා තියෙනවා. ඒ හරහා තමයි අද අපි ඔබත් එක්ක මේ විදිහට සජීව එක් වෙන්නේ. ඉතින් ඔබට අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු විමසන්න දැනගන්න. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔබට හැකියාවක් තියෙනවා ඔබගේ පැන ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ සඳහා අවකාශය තියෙනවා. අපිට හැකි සෑම අවස්ථාවකම අපි ඔබට ඒ සඳහා පිළිතුරු ලබා දෙනවා. සරලව අපි කිව්වොත් එහෙම මේ වැඩසටහන සඳහා මේ දක්වා 2815 දෙනෙක් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. ඒ අතුරින් 1683 දෙනෙක් ලොතරැයියෙන් තෝරගෙන තියෙනවා සහ 1295 දෙනෙක් ඉන්ටර්විව් වලට පේස් කළා තමයි මේ 503ක අපිට ඇග්‍රීමන්ට්ස් ලැබිලා තියෙන්නේ. කොහොම වුණත් මේ පිළිබඳව දීර්ඝ සාකච්ඡාවක් විස්තරයක් අපි පැයක් ඔබත් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් සම්පත් දායකත්වය දක්වනවා ඊශ්‍රායල් රාජ්‍යයෙන් සිමි ආයතනයෙන්. මම තවදුරටත් කතා කරන්න යන්නේ නැහැ මොකද අපිට කෙටි කාලයක් තියෙන නිසා මම I kindly invite Miss Shirley Fiba she's the focal point from the Israel side to address you because I just explained Miss Shirley what's our objective today and what we are going to do today. So the floor is to you. Thank you. Thank you very much, Mr. Yapa, and welcome everyone for this very unique seminar and orientation that we are doing together with the SLBFE, the Bureau in Sri Lanka, to the applicants that are willing to come to work in Israel. I guess you need to translate me. There is any need to translate me? Mr. Pathum, can you please translate? Sure. සියලුම දෙනාට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒත් එක්කම විශේෂයෙන්ම පිබා ආයතනයේ ශර්ලි මහත්මිය මම හිතන්නේ සියලුම දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මේ අවස්ථාව සඳහා සහභාගී වීම සම්බන්ධයෙන්. ඒත් එක්කම මේ වැඩසටහන පිළිබඳව මොන ආකාරයෙන්ද සිද්ධ වෙන්නේ මේ වැඩ කටයුතු කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් දීර්ඝ වශයෙන් මේ කෙටි කාලය තුලදී සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Okay. So as I explained, my name is Shiri Raisin. I'm the director of the Bilateral Agreement Division in PIBA, in the Population and Immigration Authority in Israel, and I am in charge of implement the bilateral agreement that Israel have with the government of Sri Lanka for the recruitment of caregivers to Israel, home-based caregivers to Israel, and this is the legal way to come and to work in Israel. එතුමින් සඳහන් කරනවා එතුමිය තමයි ශර්ලි මහත්මිය තමයි ඊශ්‍රායලයේ වෙනුවෙන් ඊශ්‍රායලයේ පිබා ආයතනයේ වෙනුවෙන් මේ අපි කියනවා බයිලැටරල් ඇග්‍රීමන්ට් එකක් එහෙම නැත්නම් ද්විපාර්ශ්වීය මේ කිවිසුමට අත්සන් කරලා තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍යයත් එක්ක. එතකොට එහා සම්බන්ධ සම්පූර්ණ ඒ සම්බන්ධය ගොඩනගන්නේ මෙතුමියගේ මේ පිබා ආයතනයත් එක්ක. On 2020, just in February, actually, 2020, just before COVID-19 influenced the world, the government of Israel and the government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka signed the agreement in order to recruit
professional caregivers. And this unique bilateral agreement was to obtain and to maintain a fair and transparent recruitment process that will reserve the rights of the workers, to make sure that the workers will not need to pay any more illegal payment or heavy payment, and for the purpose of make sure that the caregivers that will come to work in Israel will be well trained and professional. දෙදා අවසරෙන් මේ ගිවිසුම අසංකරනත් එක්කම ශ්‍රී ලංකා රජය සහ මේ ඊශ්‍රායලයේ පිබා ආයතනය තවදුරටත් මං හිතන්නේ නීති විරෝධී ලෙස වෙනත් ආයතනත් එක්ක එකතු වෙලා මේ සාතු සේවිකා හා සම්බන්ධ රැකියා සඳහා ඊශ්‍රායලයට යන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද රජය සමග මේ ඇති කරගෙන තියෙන මේ නීතිගත කරලා තියෙන මේ සහයෝගීතාවත් එක්ක මං හිතන්නේ ඔබට පහසුවෙන් අවස්ථාව තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයයි ඒත් එක්කම ඊශ්‍රායලයේ පිබා ආයතනයත් එක්ක එකතු වෙලා ඊශ්‍රායලයේ සාතු සේවිකාවක් සේවකයෙක් විදිහට සම්බන්ධ වෙන්න රැකියාව ලබා ගන්න. The purpose of this Facebook Live is to explain you about the process of recruiting and coming to Israel to work as caregivers, and also about the working condition of the caregivers in Israel, and information about the job. මේ Facebook live එකේ යන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි ඊශ්‍රායලයේ සාතු සේවක සේවිකාවක් විදිහට රැකියාවක් ලබා ගැනීමේදී කොහොමද ඒ කාරණය සිද්ධ වෙන්නේ, විශේෂයෙන්ම මේ රටවල් දෙක අතර තියෙන මේ ගිවිසුමත් එක්ක කොහොමද මේක නිසි ආකාරයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ, මේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක ගැන පැහැදිලි කරන්න තමයි මේ වගේ සෙෂන් එකක් මේ විදිහට ලෑස්ති කරන්න හේතුව. So as I said, the purpose is to make sure that the worker will come to work in Israel will be well trained and professionals. And according to the agreement, the applicants that can request to come to work in Israel must have practical training of NVQ level 3 or above in a SLBFE training center or other training center that we together with Mr. Yapa agreed to receive the applicants that graduate those training centers like VTC training center or the Sri Lanka Bureau for Employment or a hospital in Colombo, and we are willing to extend the approval training center that the people that train there will be able to apply to come to work in Israel. මේ වැඩසටහන යටතේ විශේෂයෙන්ම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඊශ්‍රායලය සඳහා විශේෂයෙන්ම සුදුසුකම් ලත් නියමාකාර සුදුසුකම් ලත් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් සාතු සේවක සේවිකා NVQ level 3 කියන ක්වොලිෆිකේෂන් එක සමත් වෙලා විශේෂයෙන්ම විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ යටතේ ක්‍රියාත්මක වෙන පුහුණු ආයතන තියෙනවා විශේෂයෙන්ම කොළඹ සහ ඒ තදාසම ප්‍රදේශවල ඒ පවත්වාගෙන යන පුහුණු පාඨමාලා සාර්ථකව අවසන් කරන සියලු දෙනාට මේ සඳහා අවස්ථාව තියෙනවා ඒත් එක්කම ඒ තෝරා ගැනීමේදී ක්‍රියාපටිපාටියක් තියෙනවා ඒ ගැනත් ඉදිරියේදී විස්තර කරනවා. Also nurses, people that have been trained in a nursing in Sri Lanka will be able to come to work in Israel, and for all of the applicants, it doesn't matter if they have a nursing training or NVQ level 3 or above training, all of the applicants must have an intermediate level of English language skills. එදෙකම විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕන නර්සිං හා සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න නර්සිං එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන කට්ටියටත් විශේෂයෙන්ම ඊශ්‍රායලයේ මේ සාතු සේවක සේවිකාවන් විදිහට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ඒ සඳහා විශේෂ අවස්ථාව උන්ට තියෙනවා. Also, the applicants must be between age of 25 to 45 years old, and they need to successfully complete at least 10 years of schooling.
those applicants, I mean, the applicants that are willing to come to work in Israel, should never previously work in Israel, do not have parents in Israel, spouse, partners, children that currently working or residing in Israel. They should also be physically and mentally ill, no criminal record, of course, and no drugs or alcohol abuse. ඒත් එක්කම විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕන මේ වැඩසටහන සඳහා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් සාත්තු සේවක සේවිකාවන් විශේෂයෙන්ම වයස අවුරුදු 25ත් 45ත් අතර විය යුතුයි. ඒත් එක්කම වසර 10ක් අඛණ්ඩව පාසල් අධ්‍යාපනය ලැබපු අය වෙන්න ඕන. ඒත් එක්කම මීට පෙර ඊශ්‍රායලය සඳහා ඊශ්‍රායලයේ සාත්තු සේවක සේවිකාවක් විදිහට සහභාගී නොවුන කෙනෙක් වෙන්න ඕන. ඒත් එක්කම ඔබ සාතු සේවක සේවිකාවක් විදිහට සම්බන්ධ වෙනවා නම් විශේෂයෙන්ම ශාරීරිකව සහ මානසිකව හොඳ තත්ත්වයක ඉන්න ඕන. අපි කියනවා physically mentally fit කෙනෙක් වෙන්න ඕන. Okay, so if you meet those criteria and we are willing to come to work in Israel, please let me elaborate a little bit about the recruitment process. So the recruitment process start with the advertise of SLBFE. Maybe you saw any advertise in the website of SLBFE or in other place, and you apply and to SLBFE, and SLBFE will check your applicants and do a preliminary check that you fulfill the pre-condition. This is the first steps. මේ වැඩසටහන සඳහා සම්බන්ධ වෙනකොට මේකේ පළවෙනි පියවර තමයි පළවෙනි අවශ්‍යතාවය තමයි ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයෙන් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක දාන්න. ඇඩ් එක පළ කරනවා ඔවුන්ගේ නිල වෙබ් අඩවිය හරි එහෙම නැත්නම් ප්‍රධාන ජනමාධ්‍ය තුල. එතකොට ඒ ඇඩ් එක හරහා ඔයාලට පුළුවන් ඇප්ලිකේෂන් එක සබ්මිට් කරලා ඒ අවස්ථාව උදව් කරගන්න. මේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙන්න. SLBFE sent PIBA all the information, the necessary information about the applicants that apply, and according to SLBFE, the bureau, they meet the prerequisite. PIBA received the list and conduct a preliminary check. It means that we check that the applicants never work in Israel, they do not have a family in Israel, and other necessary criteria. And we send the reply to the bureau, to SLBFE, and they will inform you if you pass the preliminary check that we conduct or not. ඔබ අයිදුම්පත් යොමු කරාට පස්සේ විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය විසින් නැවත ඊශ්‍රායලයේ පිබා ආයතනයට ඒ අයිදුම්කරුවන්ගේ සියලුම විස්තර සපයනවා. ඒ සැපයුවට පස්සේ විශේෂයෙන්ම මූලික සුදුසුකම් ලැබීමේ වටයෙන් තෝරගන්න පිරිස පිළිබඳව නැවත දැනුම් දෙනවා ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයට. ඔබ ඒ මූලික වටේ සුදුසුකම් වලින් පාසලා තියනවද නැද්ද කියලා. Okay, after we doing the preliminary check, and if you pass the preliminary check, the next steps is the random selection, or what we call the lottery. Well, according to our BLA that we have, to the bilateral agreement, the applicants must pass a lottery that choose 75% from all of the applicants. And this random selection being done by our computer, by our system. It means that no one can influence and choose a specific applicant. Not the bureau, not the intermediate person, and not my staff, even not me. I cannot choose, no one can decide whether a person will pass the random selection or not. Only the computer, the system. I will also mention that a separate random selection will be made for each gender. It means that we are doing lottery or random selection separately for male and for female, and the reason is because
the demand for female is much more higher. 90%, 85% of the caregivers in Israel are female, and only 15% are male. මේ මූලික වටේ තෝරා ගැනීමෙන් පස්සේ පිබායතනය ඔබ සමත් වෙලා කියලා තියෙනවා නම් ඔබේ අයදුම් පත්‍රය සමත් පාස් කියලා තියෙනවා නම් ඊට පස්සේ ලොටරි ක්‍රමයකට අනුව ඔවුන් තෝරගන්නවා පරිගණකය මගින් කවුද මේ සඳහා සුදුසුකම් ලබන්නේ කියලා. දෙවෙනි වටේ. එතකොට මේ තෝරා ගැනීම කාගේවත් මැදිහත් වීමකින් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේවත් එහෙම නැත්නම් ඊශ්‍රායලයේ පිබායතනයේවත් මැදිහත් වීමකින් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේක සම්පූර්ණයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ පරිගණකගත පද්ධතියකට අනුව. එතකොට කාටවත් ඒකට මැදිහත් වෙන්න බෑ. ඒ නිසා ඒක මම හිතන්නේ එම්ෆසයිස් කරනවා. ඒක ටිකක් වැඩිපුර තහවුරු කරනවා. කිසිම කෙනෙකුට බාහිර පාර්ශවයකට මේ තෝරා ගැනීම සඳහා මේ ලොතරැයි ක්‍රමයට ඇතුළත් වීම සඳහා කිසිම කෙනෙක්ගේ බලපෑමක් කළ නොහැකියි. ඒත් එක්කම තෝරා ගැනීමේදී තවත් කාරණයක් තියෙනවා අපේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය. මොකද සාමාන්‍යයෙන් ඊශ්‍රායලයේ කටයුතු කරන 85% පමණ සාතු සේවිකාවන් ගත්තොත් එහෙම කාන්තා පාර්ශව. 15% විතර තමයි පිරිමි පාර්ශවයේ තියෙන්නේ. එතකොට තෝරා ගැනීමේදී වැඩි අවස්ථාවක් දෙනවා කාන්තා පාර්ශවයට මේ සඳහා සුදුසුකම් ලබන්න. Okay, thank you. So after the next steps of the recruitment is the medical examination and obtaining a clean criminal record. If you will pass the random selection or already passed, you will be sent by SLBFE to conduct a medical examination, which there you should declare also about your medical history and to receive a clean criminal record. මීළඟ වටේදී මෙඩිකල් එක්සෑම් එකක් කරනවා. වෛද්‍ය පරීක්ෂණයක් කරලා ඔබගේ මේ රැකියාව සඳහා සුදුසුයිද කියන එක චෙක් කරලා බලනවා. ඒත් එක්කම ක්‍රිමිනල් රිපෝට් එකක් ගන්නවා. මීට කලින් ඔබ යම්කිසි අපරාධ ඒත් එක්කම නීති විරෝධී හා සම්බන්ධ කටයුතු කරලා තියෙනවද කියලා චෙක් කරලා බලන්න. After the medical examination and receiving clean criminal record, those who will pass the medical examination and criminal record will be invited to an interview. And the interview, actually, this is the heart of the process, and I will elaborate it a little bit. Please. මේ මෙඩිකල් එක්සෑම් එක සහ ක්‍රිමිනල් රෙකෝඩ් එක චෙක් කරාට පස්සේ ඊළඟ වටේට තේරෙන සියලුම දෙනා ඒ වෛද්‍ය වාර්තා අරගෙන ඊට පස්සේ අපරාධ පිළිබඳව ඒ ඉතිහාසය අරගෙන ඒකෙන් සමත් වෙන පිරිස මීළඟට සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා කැඳවුම් කරනවා. So as I start to explain, all applicants that pass the random selection will be invited to a record interview. The interview will be done by an NGO, Sami, with the partners in Sri Lanka, a Safe Foundation. The interview is recorded on the system. During the interview, the applicants, you will need to actually to fill a computerized questionnaire, and you will be asked during the interview and the questionnaire some questions about your background, about the previous job experience, about the training that you have, and other relevant questions that will assist the private bureau and also the patient in Israel to decide whether you are able to they would like to invite you to come to Israel or not. සම්මුඛ පරීක්ෂණයේදී විශේෂයෙන්ම
ඊශ්‍රායලයේ සිමි ආයතනයත් ඒත් එක්කම සේෆ් ෆවුන්ඩේෂන් කියන ආයතනයත් එකතු වෙලා තමයි මේ ලංකාවේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වන්නේ. විශේෂම කාරණය මේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ හැම දෙයක්ම වීඩියෝ එකක් විදිහට රෙකෝඩ් කරනවා. රෙකෝඩ් කරලා සිමි ආයතනයට යවනවා ඒ ඉන්ටර්විව් හැම එකක්. ඊට පස්සේ ඒ ඉන්ටර්විව් එක තුලදී ඔබ සියලුම දෙනාට සිද්ධ වෙනවා පරිගණකගත ප්‍රශ්නාවලියක් පුරවන්න. විශේෂයෙන්ම මීට කලින් රැකියා ස්ථානවල තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් ඒත් එක්කම ඔබ ගැන තොරතුරු ඒත් එක්කම ඔබ ලැබපු පුහුණුව විශේෂයෙන්ම මේ සාතු සේවකයෙක් සේවිකාවක් විදිහට ඔබ ගත්ත පුහුණුව සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ඒකෙදි විමසනවා. The interview is in English language, so you should be prepared. And please understand, the interview is your business card. On base of the interview, you will be invited to come to work in Israel. So we should recommend you to speak slowly and clearly. Answer question honestly and truthfully. It's okay to say that you don't know, and it's okay to say that you do not agree for everything. Be honest during the interview. Don't declare. Don't have a speech. Answer the question that you've been asked. It's very important. Sometimes we see applicants that they were asked one question and they gave like 4, 5, 6 minutes answer. Don't do that. Answer. There are many questions on the interview. Answer what you've been asked for. මේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය සම්පූර්ණයෙන් පැවැත්වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්. ඒත් එක්කම මෙතනදී විශේෂම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබ හරියට සම්මුඛ පරීක්ෂණයට මුහුණ දෙනවද? විශේෂයෙන්ම ඔබගේ අවංකභාවය. ඔබ නිවැරදි තොරතුරුද සපයන්නේ කියන කාරණය. ඒත් එක්කම ඉන්ටර්විව් එකේදී අහන ඒ විශේෂයෙන්ම ඒ සම්මුඛ පරීක්ෂණය තුලදී ඔබෙන් අහන සියලුම දේවල් වලට නිසි ආකාරයෙන් පිළිතුරු ලබා දෙන්න, හරියට ප්‍රශ්නය තේරුම් අරගෙන නිවැරදි පිළිතුරු ලබා දෙන්න, අවංකව පිළිතුරු ලබා දෙන්න කියන කාරණය මතක් කරගන්න. The interview will be recorded and will be saved on a very specific system that PIBA developed. Also, the questionnaire will be saved on this system. The private bureau in Israel have a password and surname for this specific system, and they can watch the interviews and the questionnaire. And they have a social worker that already met the PWD, the patient actually, the people with disabilities, that you will take care of them, and they know which criteria what to they are searching for a caregiver for the patient in Israel. And if they found, they watch an interview and they think that this person is suited to come to work in a specific patient, they send a link from the system to the email of the patient or his family, and the patient and the family can watch the interview and be impressed from you. ඉන්ටර්විව් එකේ පස්සේ ඉන්ටර්විව් එක වීඩියෝ රෙකෝඩ් එකක් විදිහට ඊශ්‍රායලයේ පිබා ආයතනයට යනවා. එතකොට පිබා ආයතනයේ තියෙන පද්ධතිය හරහා ඒ රටේ තියෙන ඒ බඳවා ගැනීම් කාර්යාංශ වලට බලන්න පුළුවන් ඔබගේ රෙකෝඩ් කරන වීඩියෝ එක. ඊට පස්සේ ඒ ආයතන විසින් ඊශ්‍රායලයේ ඉන්න සාතු සේවකයෙක් සේවිකාවක් අවශ්‍ය වෙන අදාළ පුද්ගලයාට විශේෂයෙන්ම ඒ රෝගියාට ඒ ලින්ක් එක ලබා දෙනවා. මෙහෙම caregiver කෙනෙක් ඉන්නවා, මෙහෙම කෙනෙක් ඉන්නවා, මෙයා ඔබට ගැලපෙනවද කියලා බලන්න.
එතකොට ඒ අනුව ඒ අදාළ රෝගියා හෝ එහෙම නැත්නම් ඒ රෝගියාගේ පවුලේ කෙනෙක් තමයි අනුමත කරන්නේ අපිට මේ caregiver හොඳයි මේ කෙනා හොඳයි කියලා. The family of the patient or the patient themselves, they watch the interview and they decide which caregiver, which applicant to invite to come to work with them as caregivers. And they are the people that choose the caregivers. The families of the patient or the patient through the private bureau. And they choose, now the interviews are anonymous. You are not telling your name, not your ID. The family do not know what is your name, and they do not know what is your ID number. All they know is the information that you say during the interview and you fill in the questionnaire. And on basis of that, through the system, the very specific system that we develop, they send a request to PIBA, to my office, to invite you to come to work in Israel, in their house, to take care of them as a caregivers. I can also mention that usually the caregivers who answer honestly and truthfully are those who will be invited to come to work in Israel. So I repeat and say, don't try to be perfect during the interview. Be yourself, be honest. Thank you. සාමාන්‍යයෙන් සම්මුඛ පරීක්ෂණය වීඩියෝ එකක් විදිහට අදාළ ඊශ්‍රායලයේ අදාළ පාර්ශවය තෝරගන්නකොට ඔබ ගැන කිසිම දෙයක් ඔවුන් දන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම ඔබගේ නම ID එක මොකක්ද කියලා දන්නේ නැහැ. මොකද ඒ සම්මුඛ පරීක්ෂණයේදී ඔබගේ කුසලතා සහ ඔබගේ තියෙන පුහුණුව ගැන තමයි සම්පූර්ණ විස්තර එකතු කරලා වීඩියෝ එකක් විදිහට රෙකෝඩ් කරලා ඒ පාර්ශවයට ලබා දෙන්නේ. එතකොට ඒ තෝරා ගැනීම සිද්ධ කරන්නේ ඒ අදාළ පවුල විසින්ම පමණයි. ඊශ්‍රායලයේ අදාළ රෝගියා හෝ රෝගියා එක්ක ඉන්න පවුල විසින්ම පමණයි. ඒත් එක්කම මේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයට මුහුණ දීමේදී විශේෂයෙන්ම ඔබ අවංකභාවය අවංකව අදාළ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයනවාද කියන එක ඉතාමත් වැදගත්. ඒක නැවතත් මතක් කරනවා. මොකද ඔබ අවංක වුණේ නැත්නම් මම හිතන්නේ ඔබ පියවර 3ක් විතර පාස් වෙලා ඉන්ටර්විව් එකත් ට්‍රූ වෙලා ඉස්සරහට ආවට ඔබට අවස්ථාවක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඉන්ටර්විව් එකේදී ගොඩාක් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ගොඩාක් ඒ ගැන දැනුම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔබට ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඉන්ටර්විව් එකට හරියට මුහුණ දීලා හරි ආකාරයෙන් අදාළ ප්‍රශ්න වලට අවංකව උත්තර දීලා මුහුණ දෙන්න පුළුවන් නම් ඔබට අවස්ථාවක් තියෙනවා ඒ ඊශ්‍රායලයේ අදාළ රෝගියා හෝ රෝගියාගේ පවුල කෙනෙක් යටතේ අදාළ රැකියාව ලබා ගන්න. Shirley, I think you're on mute. Thank you very much. The purpose, as I explained before, of the bilateral agreement is to prevent illegal payment and illegal fees. So the amount that workers need to pay in order to come to work in Israel is published and transparent. Please be aware and do not believe to any promise that if you will pay some amount of money, you will come to work in Israel. Because we have the random selection. No one can decide whether you're going to come to work in Israel or not, only the computer. And after that, only the family will be able to choose you. So we are, of course, we forbid to pay illegal payment. There is no reason. And we have already canceled arrival of caregivers that we suspect that they were willing to pay illegal payment. So we ask you to avoid it and to report us if you receive any request or you have any information of illegal payment. It is forbidden. This is against
the bilateral agreement. And more than that, there is no reason. Prepare for the interview. That's enough. There is no reason to pay illegal payment. විශේෂම මතක් කරන්න ඕන මේ රැකියා සඳහා තෝරා ගැනීමේදී මේක පරිගණකගත ක්‍රමයක් කරා සිද්ධ වෙනවා මිසක් කිසිම අවස්ථාවක නීති විරෝධීව වෙනත් ආයතනයකට මුදල් ගෙවලා මේ කාර්යය සිද්ධ කරගන්න බෑ. මොකද එහෙම සිද්ධි කීපයක් වාර්තා වෙලා තිබිලා ඒ සම්පූර්ණ එහා සම්බන්ධ තිබුණ ඒ රැකියා අවස්ථා නැති කරලා තියෙනවා කීප දෙනෙක්ගේ මීට පෙර ඒ වගේ කරලා අහුණ කීප දෙනෙක්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරනවා මුදල් ගෙවලා නීති විරෝධී විදිහට මේ රැකියා සඳහා යෙදුම් කරන්න එපා. මොකද මේ සහයෝගීතාව සකස් කරලා තියෙන්නෙම ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය සහ ඊශ්‍රායලයේ පිබා ආයතනය මේ නීති විරෝධී සංක්‍රමණයත් වැළැක්වීම සඳහා. Okay. After applicants will be choose to come to work in Israel, the family through the private bureau will send the applicant contract and job offer, and in the contract it will be elaborate all the working condition, the salary and everything, and also the condition of the work, who is the patient, how old is he, who is living in the house, are there any animals or pets in the house, are they smoking or not smoking, where are they living, where the caregiver is going to stay in a different room, separate room, or he's going to sleep in the same room of the patient, and other relevant, and what is the medical condition of the patient, can he walk, can he eat by himself. So all this information will be elaborate in the job offer that you will receive through PIBA. We send it to the bureau, and the bureau will send it to you and will explain you the condition. You need to, if you will accept this job offer, you will be invited by SLBFE, by the bureau, to come and to sign a contract. And when you will sign a contract, if you will accept, you will also be asked to sign the documents for receiving a visa, working visa, to come to work in Israel. අදාළ රැකියාව සඳහා සාතු සේවකයා සේවිකාව තෝරගත්තයි කියලා පණිවිඩය පිබා ආයතනය විසින් ලංකාවේ විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය වෙත දැනුම් දෙනවා. ඒත් එක්කම එහා සම්බන්ධ ඊට අදාළ වෙන රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුවකට ඔබ අත්සන් කරන්න ඕන. ඒ රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුවේ විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරනවා ඒ රැකියාවට අදාළ වෙන කොන්දේසි. විශේෂයෙන්ම ඔබගේ වැටුප කොච්චරක් වෙනවද, ඊට පස්සේ ඔබගේ රාජකාරී ස්වභාවය කොහොමද, ඔබ සම්බන්ධ වෙන රෝගියා කොයි වගේද, රෝගියාගේ කන්ඩිෂන්ස් කොයි වගේද, රෝගියාගේ තත්ත්වය කොයි වගේද, මොන වගේ ඩියුටිස්ද ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ, ඒත් එක්කම ඔබට නතර වෙන්න වෙනම කාමරයක් ලැබෙනවද වගේ සියලුම කොන්දේසි සහ රැකියාවට අදාළ සියලුම විස්තරයන් ඒ රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුවත් එක්ක ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුව විශේෂයෙන්ම ඔබ තෝරගත්තයි කියලා ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය ඔබට දැනුම් දුන්නාට පස්සේ ඔබ ඒ සඳහා කැමති නම් පුළුවන් ඒ සඳහා අත්සන් කරලා ඊශ්‍රායලයේ රැකියාව සඳහා යොමු වෙන්න. From signing the working contract to come to work in Israel, you will have 30 days to come to work in Israel. In 30 days, you need to come to work to land in Israel. And please make sure that you fill the document and the application for visa well, and you attach to it, and you give all the relevant documents for receiving a visa. Because there was cases that after applying for visa, it's been found that they do not have the marriage certificate or the divorce certificate or the training certificate. So the visa process took a long time, and we had to cancel their arrival. We had to cancel. It was really a not good situation, not for the families that are waiting, for the caregivers, and not for you as caregivers. So please make sure that
when you register, you have all the relevant documents to make the process smoothly. And from the time that you sign the contract, you must be in Israel to receive a visa and to land in Israel in 30 days. If you to take more than that, your arrival to Israel may be cancelled. ඔබ රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුව අසං කරාට පස්සේ දින 30ක කාලයක් ඇතුළත ඔබ සියලුම ඒ සඳහා ඊට අදාළ වෙන ලිපි ලේඛන විශේෂයෙන්ම කසාද සහතිකය ඊට පස්සේ උපැන සහතිකය ඒත් එක්කම ඔබගේ පුහුණුවට අදාළ තොරතුරු මේ සියලුම දේවල් වල ලිපි ලේඛන ඔබ සකස් කරලා තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම වීසා ලබා ගැනීම සඳහා එක පහසුවක් වෙනවා. දින 30ක කාලයකට ඉක්මවා ඔබ ඒ සඳහා ගත්තොත් එහෙම රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුව අවලංගු කිරීමේ හැකියාවත් ඒ ආයතනය සතුව තියෙනවා. Well, I guess you would like to know what is the salary for a caregiver in Israel, which is usually very important to know. So I can share with you that the gross salary, not the net salary, the gross salary for caregiver in Israel is 5,571 shekel. It's the Israeli currency. In dollar is around $1,500. This is the salary for home-based caregiver in Israel, around $1,500. I think it's around 4,066 Sri Lanka rupee. If this is what I checked today. So more than 5,066 Sri Lanka rupee. This is the gross salary. Usually there are some deductions according to the Israeli law. Around, I think, it depends, but let's say no more than around $300, $200. So this is the basic salary. If you are working on a weekend, you may earn much more money. And the salary is being paid once a month, usually until the 9th of the following month. විශේෂයෙන්ම රැකියා ගැන කතා කරනකොට වැදගත් කාරණයක් තමයි වැටුප. ඔබ ඊශ්‍රායලයේ සාතු සේවකයෙක් සේවිකාවක් විදිහට රැකියාවට යනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් ඔබට ලැබෙන වැටුප තමයි ඊශ්‍රායල් ෂෙකල් 5571ක්. එහෙම නැත්නම් අපි ඩොලර් වලින් ගත්තොත් එහෙම ඩොලර් 1500ක මුදලක්. ඒත් එක්කම සති අන්තයේ ඔබ වැඩ කරන්න කැමති නම් ඔබගේ වැටුප වැඩි කරගන්න හේතුවක් වෙනවා. ඒත් එක්කම හැම මාසයකට පස්සේ ඔබට අදාළ මුදල අදාළ වැටුප ලබා ගන්න පුළුවන්. Okay. Also, very, very basically, the worker will be able to receive 16 paid vacation days a year. It means that 16 days a year, each year that you are able to go to vacation, and meet your family, traveling to Sri Lanka, spend in Israel, whatever you choose, every year 16 days that you will pay for that. You will not work and you will pay for that. And also more 9 holidays, holidays that you will be able to not work on those days and to receive salary like you work. And also workers that work at least 1 year in one patient in the same employer for a suspension 1 year or more will be able, when he will leave his job, he will be able to receive severance pay and other social benefits, other payment. සේවය කරනකොට ඉතාමත් වැදගත් කාරණයක් නිමාඩු සම්බන්ධයෙන් ඔබට වැටුප් සහිත නිමාඩු ලබා ගන්න පුළුවන් දින 16ක කාලයක්. ඒත් එක්කම වසරකට වඩා වැඩි කාලයක් වැඩ කරන කෙනෙකුට තවත් අමතර දීමන වැටුපට ලබා ගත හැකියි. During your work in Israel,
you will be have a medical insurance. The employer must arrange you a medical insurance that will, with the medical insurance, you will be able to receive medical treatment in Israel. The medical insurance will be paid by the employer, but he will be able to deduct some amount from your salary, in which it's a fixed amount. They cannot deduct more than the amount that set in the Israeli regulation for the medical insurance. It should be emphasized that the medical insurance do not cover formal medical situation. If you have any problems, the medical in your country, you suffer from the back or other medical problems, the medical insurance will not pay for that, for the treatment. So you should know that. And also, it should be mentioned that a caregiver who is ill in Israel and will not feel well, he will not be able to work, he will be able to receive salary during the day that he is sick and not working, but not for all of the days. And this is according to the Israeli regulation. ඊශ්‍රායලයේ රැකියා කරන සියලුම සේවකයන්ට ලබාගත යුතුයි මෙඩිකල් ඉන්ෂුරන්ස් එක. එහෙම නැත්නම් සෞඛ්‍ය රක්ෂණයක්. මේ සෞඛ්‍ය රක්ෂණය විශේෂයෙන්ම රැකියා සපයන්න විසින් ඔබට ලබා දෙන මුදල යම්කිසි සුළු ප්‍රමාණයක් ඒ සඳහා වෙන් කරනවා. ඒත් එක්කම ඒ මෙඩිකල් ඉන්ෂුරන්ස් එකෙන් ඔබ රැකියාව සඳහා පැමිණීමට පෙර අපි හිතමු ලංකාවේ ඉන්න කාලය තුල තිබුණ රෝගී තත්ත්වයන් ඒකෙන් ආවරණය කරන්නේ නැහැ. ඔබ සේවය ආරම්භ කරාට පස්සේ ඇතිවන සෞඛ්‍ය තත්ත්ව පිළිබඳව විතරයි ඒ මෙඩිකල් ඉන්ෂුරන්ස් එකෙන් ඔබට රැකවරණය ලැබෙන්නේ. So this is basically the process how to become a caregiver in Israel, and what are the salary, the very, very basically the social condition of the caregivers. I hope it was interesting for you, and I will ask Ms. Margarita from Sami organization to speak about the duties of the caregivers. Thank you. ගොඩක් ස්තුතියි ඔබ සියලුම දෙනාට. මීළඟට රැකියාවේ ස්වභාවය පිළිබඳව විස්තර කිරීම සඳහා ඊශ්‍රායලයේ සිමි ආයතනයේ මාගරිටා මහත්මියට අවස්ථාව ලබා දෙන්න. Thank you, everybody, and good to see you all, and to see that many people join to watch this session. Very exciting moment for us. Hope it is a good opportunity also for you to learn. And let's hope it's one of many future meetings for us and our interactions. Mr. Pathum? මම සියලුම දෙනා බොහොම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඒත් එක්කම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඊශ්‍රායලයට සාතු සේවක සේවිකාවන් විදිහට බලාගෙන ඉන්න සියලුම දෙනාට සුබපතනවා මම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා මේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා. Thank you. My name is Margarita, and I'm a Senior Deputy Director, non-governmental organization in Israel here that assists to PIBA to implement bilateral agreement with Sri Lanka. එතුමිය සඳහන් කරනවා එතුමියගේ නම මාගරීටා. එතුමිය කටයුතු කරනවා ඊශ්‍රායලයේ පිබා ආයතනයේ සිමි ආයතනයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂකවරිය විදිහට. ඒත් එක්කම මේ ලංකා රජයත් එක්ක ඇති කරගෙන තියෙන මේ සහයෝගීතාවය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රධාන වගකීමක් දරන කෙනෙක්. I will start my part of the session with shortly presenting you with job description, which is also accessible for you at the SLBFE website and application documents, but I will share with you here. It is important out of job description for a caregiver to provide diligent and skilled
caregiving assistance to persons with disabilities, which includes people elderly, but not only people with other disabilities as well. ඔව් මෙතනදී මම සඳහන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබ ඊශ්‍රායලයේ ඉන්න රෝගියෙක්ව රැකබලා ගන්න එන සාතු සේවකයෙක් සේවිකාවක් විදිහට මෙම රැකියාවේ මොන වගේ කාර්යයන් ඉටු කරන්න තියෙනවද? රැකියා විස්තරය පිළිබඳව තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්න. Now, what this assistance means, it includes, first of all, carrying out, assisting to people with disabilities to carry out activities of daily living, which includes household management and assisting with reasonably required personal needs of those people, which are dressing, bathing, cleaning, toileting and diapering, food preparation, cooking, eating, feeding, cleaning up, giving prescribed medications, supervision, lifting sometimes, transferring, cleaning of people with disabilities living quarters, purchases, laundry, and accompanying them outside of home. මූලිකව ගත්තොත් ඔබට සාතු සේවකයෙක් සේවිකාවක් විදිහට ගෙදරක තියෙන සියලුම කාර්යයන් විශේෂයෙන්ම අපි රෝගියෙක් එක්ක කටයුතු කරනකොට රෝගියාගේ ඇඳුම් ඇඳවීම ඊට පස්සේ කෑම කැවීම කෑම සෑදීම ඊට පස්සේ නෑවීම වගේ දේවල් පිරිසිදු කිරීම රැකබලා ගැනීම ඊට පස්සේ වෛද්‍යවරුන් අනුමත කරලා තියෙන බෙහෙත් ලබා දීම වගේ මූලික කාරණා ටික අනිවාර්යයෙන්ම ඉටු කළ යුතුයි. Now, in addition to that, those are basics, but of course they should be adjusted to each and a single human being and person and patient that you are supposed to assist. But also, please notice that there are special duties for each patient that usually are very detailedly described in Annex A to the standard employment contract. And also examples of those documents you can see being uploaded on the Sri Lankan Bureau for Foreign Employment website. විශේෂ අවශ්‍යතා සම්බන්ධයෙන් අපි හිතමු ඒ රැකියාවට අදාළ එහෙම නැත්නම් ඒ රැකියා විස්තරයේ සඳහන විශේෂ යම්කිසි දෙයක් තියෙනවා නම් ඒක Annex A කියන කොටසේ විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාලයේ වෙබ් අඩවියෙන් ඒක ලබා ගන්න පුළුවන්. Annex A කියන කොටසේ ඒ සියලුම අමතර කාරණා සඳහන් වෙනවා. Now, we also wanted to talk with you just to provide with some background of people and patients in Israel for those who you are supposed to take care. So from a demographic point of view, in terms of the population in Israel, in total it's about 9.2 million residents in Israel, where almost 7 million out of it are Jewish population, 2 million Arab population, which includes both Muslim and Christian, and 500,000 is non-Arab Christians or other religions and confessions and religious classification. It's based on the data of Ministry of Interior of Israel. ඊශ්‍රායල් ගැන සඳහන් කරොත් ඊශ්‍රායලයේ ජනගහනය මිලියන 9.2කට ආසන්න පිරිසක් ජීවත් වෙනවා. ඒත් එක්කම එතනින් විශාල ප්‍රමාණයක් ජීවත් වෙන්නේ ජුවිෂ් ගණයට අයත් වෙන පුද්ගලයන්. Now, what is important and relevant to patients and elderly in Israel, there are about 1 million elderly people in Israel above age of 65 years old. Just to remind you, out of 9.2 millions, 1 million is about elderly people above age 65.
ඒත් එක්කම ඉස්ට්‍රාලයේ ගත්තොත් එහෙම මිලියනයකට වැඩි පිරිසක් වැඩිහිටි ප්‍රජාව ජීවත් වෙනවා. එතනින් වයස අවුරුදු 65ට වැඩි පිරිස විශේෂයෙන්ම වයස අවුරුදු 65 85ට වැඩි පිරිස විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. Out of this 1,300,000 of them get government support and as old age disability pension, and 70,000 elderly people are in need of home-based caregiver. And among those 70,000, 25,000 are affected by dementia, Alzheimer disease. මේ මිලියනයක වැඩිහිටි ප්‍රජාව අතරින් ලක්ෂ 3කට ආසන ප්‍රමාණයක් රජයේ අනුග්‍රහය ලබනවා පෙන්ෂන් එකකට වැඩිහිටි ප්‍රතිලාභයකට. එතනින් 70,000ක පිරිසකට හෝම් බේස් කෙයාගිවර් කෙනෙක් අනිවාර්යෙන්ම ඕන. ඒ ලක්ෂ 3ක පිරිසකගෙන් 70,000ක පිරිසකට අනිවාර්යෙන්ම හෝම් බේස් කෙයාගිවර් කෙනෙක්ගේ අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. ඒත් එක්කම එතනිනුත් 25,000ක වගේ ප්‍රමාණයක් විශේෂයෙන්ම ඩිමෙන්ෂියා සහ ඇල්සමියා කියන රෝගයෙන් පීඩා විඳිනවා. Now, usually 75 plus years old are in need of some assistance, but quite independent. Yes, so we just want to also provide you an understanding and a variety of needs of patients. So usually those who are 75 years old more, they need some assistance, but more or less they're dependent, while people who are above age 85 and more, they need they're in higher need of assistance as a caregiver, and more of them are affected by dementia, Alzheimer disease. Percentage-wise, 80% of them women and 20% men. මේ පිරිස අතරින් වයස අවුරුදු 75ට වැඩි විශේෂයෙන් වයස අවුරුදු 85ට වැඩි පිරිස ගත්තොත් එහෙම ඔවුන්ට අනිවාර්යයෙන්ම කෙයාගිවර් කෙනෙක්ගේ අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. එතනිනුත් 80ක පිරිසක් ඉන්නේ කාන්තා පිරිස 20යි පිරිමි පාර්ශවයේ ඉන්නේ. Now another parameter for you to know that major part of those who are need assistance, 70% live in the center of the country, and about 30% live in periphery. Another part is related to diseases, most frequent diseases that population, especially elderly patients, are being affected. And those who need specifically home-based caregiver, they are frequently affected, as we mentioned before, Alzheimer, dementia, Parkinson, heart diseases, various disabilities, and high dependence on assistance. ඒත් එක්කම විශේෂයෙන්ම මේ පිරිස ගත්තොත් 75කට ආසන්න පිරිසක් රට මැදට වෙන්න ජීවත් වෙනවා ඊශ්‍රායලය තුල. ඒත් එක්කම 30ක වගේ පිරිසක් දුෂ්කර ප්‍රදේශවල එහෙම නැත්නම් රටේ නගර වලින් ඈතින් පිට ජීවත් වෙන පිරිස ඉන්නවා. ඒත් එක්කම ඊට සඳහන් කරපු ඩිමෙන්ෂියා සහ ඇල්සමියා ඩිසීස් වගේ ඒ රෝග වලින් පෙළෙන රෝගීන්ට අමතරව විශේෂ රෝගීන් විදිහට ඉන්න පුළුවන් පාකින්සන් රෝගයෙන් පෙළෙන රෝගීන් ඒත් එක්කම හෘද රෝගීන් වගේ කට්ටිය. Now we are moving to another part, which is also important for you to keep in mind, to be ready when you're thinking about working abroad and assisting as a home-based caregivers. There is a very important part in all people's life, but of course your patient's life is related to food and kitchen. It's worth for you to check because there are specific laws, they call kosher laws for kitchen for Jewish families, and they may vary between different Jewish communities.
but just to get for you a general idea, it's worth for you to go online, put kosher food, kosher laws, and find out what it says. The same thing about Muslim families. If you are not familiar with Muslim traditions, it's worth for you to check halal laws for food and kitchen. And generally speaking, it's worth to mention that this sensitive subject for many people, they have, each person have unique rules about its own or her own household. So it's something that, also good for you to be minded when you, before your arrival and when you start your work here in Israel, as well as in addition to this sensitivity and the cultural or religious limitations and personal preferences, there can be also the dietary restrictions. And, for those cases, you might need also specific guidance for your patient's condition. රෝගියාව රැකබලා ගැනීම කියද්දි විශේෂයෙන්ම ඒ අදාළ රෝගියාට සත්කාර කරනකොට ඒකේ ප්‍රධාන කාරණයක් වෙනවා ඔවුන්ට ලබා දෙන කෑම බීම පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම මේ කුසී සිද්ධ වෙන වැඩ කටයුතු පිළිබඳව විශේෂ අවධානයක් යොමු කිරීම විශේෂයෙන්ම මේ ජුවිෂ් ප්‍රජාව විශාල ප්‍රමාණයක් ජීවත් වෙන්නේ ජුවිස් ප්‍රජාව ඔවුන්ගේ ආහාර ක්‍රම විශේෂයෙන්ම මේ කෝෂ ආහාර විධික්‍රම පිළිබඳව පොඩි අධ්‍යයනයක් කරලා එන එක හොඳයි කියලා කියනවා. මොකද බහුතරයක් ප්‍රජාව මේ කෝෂ ආහාර ක්‍රමවලට සම්බන්ධ ආහාර නිතරම භාවිතා කරන නිසා ඒත් එක්කම හලාල් නීතිය සම්බන්ධෙනුත් පොඩ්ඩක් විස්තර තොරතුරු දැනගත්තා නම් හොඳයි. ඒත් එක්කම විශේෂයෙන්ම ඒ ආහාර විදිත් එක්කම යන තවත් කාරණයක් තමයි ඒ සංස්කෘතිය. ඊශ්‍රායලයේ තියෙන සංස්කෘතිය ඒත් එක්කම එක එක රෝගියාට විශේෂ අවධානය යොමු කිරීම. ඒ අදාළ රෝගවලට අනුව කොහොමද අපි විශේෂ අවධානය යොමු කරන්නේ විශේෂ සත්කාර කරන්න කියලා ඒ ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගත යුතුයි. ඒ කොන්ට්‍රැක්ට් එක සයින් කරනවත් එක්කම සහ ඒත් එක්කම ඒ රැකියාව ලබාගත් පසුත්. Thank you. Now, another part is also important to mention is that, of course, it's not only the kitchen, but also importance of adjusting the specific home routine. It might also be relevant to, again, speaking of food and kitchen, not only you need to know what is, what's important for your patient rules, but also how, based on those rules, you can eat there. What silverware and what plates you might use, or you need to have to think about having your own as well. Another sensitive and important topic, personal hygiene. Not only of your patient, but also your own. Sometimes you need to be more strict about your personal hygiene and should be adjusted also to a hygiene of your patient. Yeah, not to endanger him or her. So therefore, some personal habits about that, your personal hygiene and the way you consume food can be and should be adjusted or at least coordinated with your patient and his family. ඒත් එක්කම වැදගත් කාරණයක් තමයි නිවසේ වැඩ කටයුතු කරනකොට විශේෂයෙන්ම කෑම හා සම්බන්ධ කටයුතුත් එක්කම යන දෙයක් තමයි කෑම ලබා ගැනීමේ නීති රීති. විශේෂයෙන්ම හැඳිගෑරපු භාවිතය ඒ උයන පිහන දේවල් සම්බන්ධයෙන් කොහොමද කටයුතු කරන්න කියන එක පිළිබඳව ඔබට අවබෝධය තිබිය යුතුයි. ඒත් එක්කම වැදගත් කාරණයක් සනීප ආරක්ෂාව. ඒක කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. ඔබගේ සනීප ආරක්ෂාව සහ විශේෂයෙන්ම රෝගියාගේ සනීප ආරක්ෂාව. ඔවුන් වැඩි අවධානයක් යොමු කරනවා ඔබ සනීප ආරක්ෂකව කටයුතු කරනවාද ඒත් එක්කම රෝගියා පිරිසිදුව සනීප ආරක්ෂකව රැක බලා ගන්නවාද කියන කාරණය. Now, one of the major milestones, and I would say even the most important thing in this whole it works him and
this arrangement for you as a personal and home-based caregiver and a personal patient for you is building and developing the relationship with your patient. And therefore, we would like to mention 5 major steps that are necessary for succeeding in this journey and with creating this relationship success in successful way. First of all, step 1 is creating good communication. Step 2, coordinating of expectations. Step 3, building trust. That's something that takes a while. It's not something that can be done in a day, in a minute, but it is very, very important. Step 4 is creating the caregiving alliance. Yes, so you are creating this caregiving alliance sometimes with the patient himself or herself, also with the family, everybody who is capable of thinking and providing care for your patient, and not only you're creating a successful team, and you together thinking what would be the best way to provide care for your patient. And don't, of course, don't exclude the patient himself or herself out of planning this care providing. And step 5, which we partially mentioned but not fully, taking into consideration also social and cultural components. Those are important. Please mind that you are coming to a different culture, you're coming from different culture yourself. Those are social component and needs for your patients sometimes to see friends and family. So there are many components that should be taken into consideration, and we thought it is very important to mention today as well. රෝගියා සමග කටයුතු කිරීමේදී ඉතාමත් වැදගත් කාරණයක් තමයි රෝගියාත් එක්ක ඒත් එක්කම රෝගියා ඉන්න පවුලත් එක්ක ඒ නිවසේ ඉතාම සහයෝගයෙන් සමීප සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගාගෙන කටයුතු කිරීම. මේකට පියවර 5ක් මම දෙන්න කැමති. මේක පියවර 5ක ක්‍රියාවලියක් විදිහට දක්වන්න. පළවෙනි පියවර තමයි ඉතාමත් හොඳ sannivedanayak ඔබ රෝගියා සමග සහ රෝගියාගේ පවුලයා සමග ඇති කරගත යුතුයි. දෙවෙනි පියවර ඔබ හොඳ සහයෝගීතාවයක් රෝගියා සහ රෝගියාගේ පවුලේ අය සමග ඇති කරගත යුතුයි. තුන්වෙනි කාරණය තමයි හොඳ විශ්වාසයක් රෝගියා සහ රෝගියාගේ පවුලේ අය සමග හොඳ විශ්වාසයක් ගොඩනගා ගැනීම. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි කාරණය තමයි විශ්වාසයත් එක්ක ඔබ ගොඩනගාගත යුතුයි රෝගියාට හොඳම සත්කාරය කරන්නේ කොහොමද? හොඳම කයායක දෙන්නේ කොහොමද? රෝගියාට හොඳම සත්කාරය ලබා දෙන්නේ කොහොමද? සමහර වෙලාවට ඔබට පවුලේ කට්ටිය ගොඩාක් හිතවත් වෙලා ඉන්නවා නම් පවුලේ කට්ටියගේ සහයෝගයත් ඒකට ලබා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ කොහොමද ඔබ අර මේ සාත්තු සේවය ඉතාමත් හොඳින් හොඳ සහයෝගයෙන් කරන්න කියන කාරණය කරන්න. ඊට පස්සේ පස්වෙනි කාරණය තමයි විශේෂයෙන්ම ඔබ යන්නේ ටිකක් වෙනස් විදිහේ සමාජ පරිසරයකට වෙනස් විදිහේ සංස්කෘතියක් තියෙන රටකට. එතකොට දැනට ඔබේ තියෙන සංස්කෘතිය සහ ඔබ යන්න බලාපොරොත්තු වෙන රටේ සංස්කෘතිය දෙකක්. ඒ දෙක පිළිබඳව සමාජීය සහ සංස්කෘතිමය තියෙන වෙනස්කම් පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගැනීම සහ ඒ වෙනසට මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව ඔබ හොඳින් සූදානම් විය යුතුයි. Now, the last part of my part during this session would be mentioning patient expectations and patient's family expectations. We said it's one of the important. We mentioned that one of the steps is coordinating expectation, and generally speaking, we hear a lot of from workers like you and our partners. It is important for you also to think about what are the patients expecting from you when you come to Israel. So on a personal level, they expect you, first of all, to assist them with daily routine, daily personal routine, something that was already mentioned, that something was already mentioned in the job description, but I will repeat it because we're talking about expectations. Again, important for you to understand. Assistance with dressing, feeding, with walking,
with the lifting, with sitting down sometimes, and also to receive moral support, not only physical exercising or assistance, but also moral support from a caregiver for dealing with those daily tasks. Just to imagine that the person, before he or she needed assistance was capable of doing it, and suddenly he or she cannot, or have a difficulty, and not only they need to do it, challenging for them, so also words of moral support are very important here. අවසාන වශයෙන් මම පැහැදිලි කරන්න කැමති රෝගියා මොනවද ඔබෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් රෝගියාගේ පවුලේ කට්ටිය මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? විශේෂයෙන්ම රෝගියාගේ 50%ක කාර්යයන් සම්බන්ධ වෙන්නේ ඔහුගේ හෝ ඇයගේ දෛනික කටයුතු වෙනුවෙන්. විශේෂයෙන්ම අපි කලින් සඳහන් කරා වගේම කෑම ආහාර සැකසීම, කෑම ලබා දීම, ඊට පස්සේ ඇවිදීම, ඒත් එක්කම ඔහුට හෝ ඇයට කරන භෞතික සත්කාර වලට අමතරව ඔහුගේ හෝ ඇයගේ තියෙන මානසික මට්ටම සකස් කිරීමත් ඔබට මේ රාජකාරියේදී එක කොටසක් විදිහට කරන්න සිද්ධ වෙනවා. Sorry, just have something technical here. Another expectation of the patients and the families is there will be trust built between patient and his family and caregivers. So again, I said it before, it's not something that can be built or haven't been done just with pushing a button, but both patient and his or her family members, if there are, they expect of a caregiver to be able to build with them relationship that would build on a trust. රෝගියා සහ රෝගියාගේ පවුලේ සමග සහයෝගිතාව ගොඩනගනකොට වැදගත්ම කාරණයක් තමයි ඒක බොහොම කෙටි කාලයකින් ඒක බොහොම ඉක්මනින් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ඒකට යම්කිසි කාලයක් ගත වෙනවා. එතකොට ඔබගේ ප්‍රධානම කාරණයක් තමයි රාජකාරී කොටසක් තමයි ඒ සහයෝගීතාවය ටිකෙන් ටික ගොඩනගාගෙන හොඳ සම්බන්ධතාවයක් රෝගියා සහ රෝගියාගේ පවුලේ සමග ඇති කරගන්න එක. Now, in addition to assisting with the personal routine tasks, there are also two additional aspects that is worth to mention as from expectations of patient and his or her family. One is related to taking care of patient's household, cleaning up, fixing things, assisting with the maintaining a household, something that maybe again in the past they were able to take care of, and nowadays not. And second element is a social element that I mentioned before, that sometimes is assisting with the getting together, bringing them with the friends, or with we have a center of daily activities or family gatherings, and for there the patient and family also would expect you to assist for your patient to get there and to participate. So also to have some sort of social life as well. ඒත් එකම කලින් සඳහන් කරා වගේම ප්‍රධාන කාර්යම කොටසක් වෙනවා ඔබ නිවසේ වැඩ කටයුතු ඉතාමත් සහයෝගයෙන් රෝගියා සහ රෝගියාගේ පවුලේ උදවියත් එක්ක බෙදා හදාගෙන කටයුතු කිරීම. ඒත් එක්කම පවුලේ සහයෝගීතාවය කොහොමද රකින්නේ ඒ වෙනුවෙන් ඔබට කරන්න පුළුවන් කාර්ය මොකක්ද කියන එක ඔබ හැමතිස්සෙම සලකා බලන්න. විශේෂයෙන්ම මේ සමාජයක් විදිහට ඔවුන්ගේ සංස්කෘතියට අනුගත වෙලා කොහොමද අපි කටයුතු කරන්නේ කියන එක පිළිබඳව ඔබට හැකියාව තිබිය යුතුයි. And the very last point of the expectations in my part for today is also for you, for your expectations or knowledge that sometimes, in some cases, a caregiver is required to provide assistance for
2 patients, not for 1 patient. And then in such case, of course, it would be mentioned in your Annex A, and you will be you have a right to decide if it's something that you can and capable of doing and willing, of course. That is it for my part, and thank you again, everybody, my colleagues, and all who came to listen. And I'm giving back the floor to Ms. Shirley from PIBA and Mr. Yapa from SLBFE to see if there are some. We have a few more minutes to address maybe some of the questions that we received in chat. ඒත් එක්කම caregiver ගේ පැත්තෙන් තියෙන කාරණයක් වෙන්න පුළුවන්. එකවර රෝගීන් දෙන්නෙක් රැක බලා ගන්න වෙනවද කියන වගේ අවස්ථාවක්. එතකොට ඒ වගේ විශේෂ අවස්ථාවකදී ඒ පිළිබඳව ඔබට ලැබෙන ඇග්‍රීමන්ට් එකේදී ගිවිසුමේදී ඒ ගැන සඳහන් කරනවා ඔබට ඒක එකඟ වෙනවද නැද්ද කියන එක ඒ අවස්ථාවට අනුකූලව තීරණ ගත හැකි. ඒත් එක්කම එතුමි සඳහන් කරනවා එතුමිගේ කතාව අවසන් කරනවා විශේෂයෙන්ම සියලුම දෙනා ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අද දවසේ සම්බන්ධ වෙලා වැඩසටහන සාර්ථක කරන්න සම්බන්ධ වුණු සියලුම දෙනාට. Thank you very much. With the short time that we have, with your permission, I will try to answer the questions that we have. During the time that Margarita spoke, I read the questions, so I will try to answer them. Of course, not all of them, but the main of them. And after that, I would ask Mr. Yapa will want to add more things. Mr. Mapa, I think you will you translate? Please translate. පැතුම ට්‍රාන්ස්ලේට් කරනවද නැත්නම් මම කතා කරන්නද? ඔව්. ශෛලි මහත්මිය දැන් කතා කරා වගේ සමහරක් ප්‍රශ්න වලට උත්තර දීමට කල්පනා කරනවා. සමහරක් ඒවා අපිටත් උත්තර දෙන්න පුළුවන් ඒවා තියෙනවා. කොහොමද ගොඩක් වෙලාවට අපි දැක්ක මේ ප්‍රශ්නවල පොදු ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඇත්තටම අද දවසේ අපි මේක ගත්තේ විශේෂයෙන්ම වෙබ් පේජ් එකක් හදලා Facebook page එකක් හදලා තියෙනවා. ඔබට තොරතුරු දැනගන්න අද දවසේ අපිට බලාපොරොත්තු තිබුණේ ඔබව දැනුවත් කිරීමක් කරන්න. මේ වැඩසටහන මොකක්ද? මේ වැඩසටහනෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකක්ද? ඒකට සුසුකම් ලබන්න පුළුවන් වෙන්නේ කොහොමද? මේ ආදී කරුණු. කොහොමවත් අපි දැක්ක ප්‍රශ්න රාශියක් දාලා තියෙනවා. ඒවට අපි හැකියාව අයුරින් ඒකට උත්තර දෙන්න අවශ්‍ය කටයුතු කරනවා. Michelle, what I explained that we will answer the question raised by them. But basically the session today, because there are a lot of questions raised by them, and basically today what we did was to make them aware what is all about this program, what are the qualifications required, and things like that. So there are some questions that we need to answer. So I think if the time permits, we can go case by case, but I don't think that we have enough time already, 1 hour and 15 minutes. What do you suggest, Ms. Shirley? Well, I will just answer about the generally. I will give general information for most of the questions are the same. Yes. So basically, for example, they ask why male do not have an opportunity to come to work in Israel, and there are several people that ask this question. I can share with you that usually this is home-based caregivers. The caregivers are living in the house of the patient. And usually man will not do not want that a man will take care of her. And more than that, if her husband is the patient, she don't like that a man will come and live in their house. They usually prefer that a woman caregivers will come and will live in the house and we take care of the patient. So this is why there is less opportunities for male to come to work in Israel. This is not something that we choose. This is traditional, behavior. එතුමි සඳහන් කරන්නේ ගොඩාක් දෙනෙක් අරන් එන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඇයි මේ පිරිමි පාර්ශවයට වැඩි අවස්ථාවක් දෙන්නේ නැතුව කාන්තාවන්ට පමණක් වැඩි අවස්ථාවක් දෙන්නේ කියලා. එතනදී ආ සඳහන් කරන්නේ
විශේෂයෙන්ම අපි අර කලින් කොටසදී ඇහුවා වගේම විශාල ප්‍රමාණයක් රෝගීන් ඉන්නේ කාන්තාව. එතකොට ඔවුන්ට අවශ්‍ය වෙනවා කාන්තා සාතු සේවිකාවියක් ඒ සඳහා සත්කාර කරන්න. ඇය සඳහා සත්කාර කරන්න. ඉතින් ඒක ඊශ්‍රායලයේ තියෙන සංස්කෘතියටත් එක්ක ගැලපෙන කාරණයක් නිසා විශේෂයෙන්ම ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වැඩිපුර සාතු සේවිකාවන් සාතු සේවකයන්ට වඩා පිරිමි පාර්ශවයට වඩා. Also, there were many questions about people claim that they are a long time in the web system. They did the interview a few months ago that they didn't been chosen. I think the reason, even you think that your interview was good, is not good enough. Maybe you declare, maybe you have a long, not honest interview. Maybe you have like 4 or 5 minutes answer. You like a speech, and usually the families in Israel prefer those who have an honest, short answer. So what we can do, we can consider maybe to let applicants to have a second interview. We can consider that. I'm not saying that we are going to do that, but we may consider it. තවත් විශේෂම ප්‍රශ්නයක් තමයි ගොඩක් දෙනෙක් විමසන අපි සිලෙක්ට් වෙලා වෙබ් එකේ ගොඩක් කල් ඉන්නවා නමුත් ඇයි අපිට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැත්තේ කියලා. ඉතින් මේකට ප්‍රධානම හේතුවක් වෙන්න පුළුවන් ඔබ හරියාකාරයෙන් සම්මුඛ පරීක්ෂණයට මුහුණ දුන්නද සහ ඔබ අවංකව පිළිතුරු ලබා දුන්නද කියන කාරණය. ඒත් එක්කම ඇතැම් වෙලාවට අවස්ථාවක් තියෙනවා ඒක තාම තහවුරු කරලා නැහැ. නැවත වතාවක් එහෙම තෝරගත්ත පිරිසට දෙවෙනි ඉන්ටර්විව් එකක් තියන්න. නමුත් ඒක තාම තහවුරු කරලා නැහැ. විශේෂම කාරණා වෙන්න පුළුවන් ඔබ සම්මුඛ පරීක්ෂණයට නිසි ආකාරයෙන් මුහුණ දීලා නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔබ පවසලා තියෙන තොරතුරු විශ්වාසවන්ත නොවෙන්න පුළුවන්. And for that, if you are a man, ask. Again, there's no need for men, not too much, so only 15% for men. So the chance that you will be chosen is less. We are still in the roster. We didn't remove anyone from the roster. We are still in the system. You may be able to be chosen in the future. තවම සිස්ටම් එකේ ඉන්න කට්ටියට තවත් අවස්ථාවක් තියෙනවා. මොකද තාම සිස්ටම් එකෙන් ඔබව ඉවත් කරලා නැහැ. ඒ නිසා තවමත් ඔබට අවස්ථාවක් තිබිය හැකි ඒ සඳහා තෝරා ගැනීම කරන්න. මොකද ඒ සඳහා කාලය අවශ්‍යයි. With your permission, since we are limited on time and you are so interested, we will not be able to answer today all of the answers. So we choose to answer the more common question that you sent to us. I hope you enjoy this Facebook Live and you receive information. We'll welcome you to register in SLBFE and to apply to come to work in Israel. If you need more information, SLBFE will be able to provide, and we may arrange another video Facebook Live as you did now. I hope to enjoy. I would like to thank my colleagues from Sami, Miss Margarita, and of course to SLBFE, to Mr. Yapa and all of his team, Miss Chitrani and Patty and the ladies that work there. They are doing a very well and professional job for the benefits of the Sri Lankan citizen. So thank you for that. විශේෂයෙන්ම අපි බොහොම කෙටි කාලයක් තුළ මේ ඊශ්‍රායලය සඳහා සාතු සේවකයන් සේවිකාවන් බඳවා ගැනීම පිළිබඳව කතා කරේ. මෙතනදී අපිට
මේ ලැබිලා තියෙන කෙටි කාලය තුළ ඔබ අහන සියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලබා දෙන්න හැකියාවක් නැහැ. නමුත් අපි පුළුවන් උත්සාහ කරනවා පුළුවන් හැම වෙලාවෙම මේ තියෙන ප්‍රශ්න निराකරණය කරන්න. මොකද ඉදිරියේදීත් බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි මේ වගේ වැඩසටහන් වැඩමුළු පවත්වලා මේ ගැන දැනුවත් කරන්න. ඒත් එක්කම සියලුම දෙනාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අද දවසේ මේ Facebook live එකත් එක්ක එකතු වෙලා මේ සම්බන්ධව කටයුතු කරලා මේ සාර්ථක වැඩසටහනක් අවසන් කිරීමට දායකව සම්බන්ධ වෙනවා. With that, is it permitted to wind the session so I can make the conclusion remark in the Sinhala? Yeah. Right. Mr. Yapa, just also thank you, please, to Safe Foundation and also Mr. Pathum, who very patiently translated us during this long session. Yes, definitely. බොහොම ස්තුතියි වෙන අද අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණා මම හිතන්නේ 400කට වැඩි ප්‍රමාණයක් පළවෙනි දවසේම මේ ලයිව් Facebook අප්ඩේට් එකත් එක්ක අපි සියලු දෙනාගේ ඔබතුමියන්ලාගේ ඒ තිබුණු ප්‍රශ්න අපි තාමත් හොඳින් අපි ඒවට අහුම්කම් දෙනවා සහ කරන්න පුළුවන් සාධාරණ ඉෂ්ට කරන්න කටයුතු කරනවා විභා ආයතන සහ සිමි ආයතනත් එක්ක ඒත් එක්කම කියන්න වැදගත්ම දේ තමයි මෙවැනි විශේෂ Facebook ගිණුමක් හදලා මේ දේ කරන්න යෝජනා කරේ පිබා ආයතනය සහ ඒ සම්බන්ධයෙන් පූර්ණ දායකත්වය සිමි ආයතනය ලබා දුන්නා සහ ඊට අනුබද්ධ ලංකාවේ තවත් ආයතනයක් තියෙනවා ඒගොල්ලෝ තමයි මේ වැඩසටහන මෙහෙවන්නේ ඒ වගේම සේෆ් ෆවුන්ඩේෂන් ආයතනයේ පැතුම් මහත්මයා හර්ෂ මහත්මයා සියලු දෙනාම එකට සහ සම්බන්ධ වුණා සහ හොඳ දායකත්වයක් ලබා දුන්නා විශේෂයෙන්ම අපි නැවතවතාවක් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනි ශර්ජ් මහත්මියට එතුමිය තමයි පිබා ආයතනයේ මේ සම්බන්ධයෙන් පූර්ණ වැඩිහත් වීම සහ ලිසි බලධාරය විදිහට කටයුතු කරන්නේ ඒ වගේම සිමි ආයතනයේ මාගරිටා මහත්මිය තමයි මේ දේවල් සිදු කරන්නේ සියලු දෙනාටම අපේ විශේෂ ස්තුතිය පුද කරන කාර්යාංශය පැත්තෙන් සහ අපි තවදුරටත් බලාපොරොත්තු වෙන ඔබත් එක්ක මෙවැනි වැඩසටහන් ඉදිරියේදී කරගෙන යන්න. ඒ තුල අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න සපට අවශ්‍ය තොරතුරු නිවැරදි ආකාරයෙන් ලබා දෙන්න. මොකද මේ අවස්ථාවේදී යම් ආකාරයක අර ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අවශ්‍යතාවය මූලික අවශ්‍යතාවය පැතුමත් වෙන හොඳින් අනාවරණය කරන නොහැකුණක තැනකදී මම ඒක දැක්ක හැබැයි ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉතාමත් වැදගත් කියන කාරණාව අපි ඔබ සියලු දෙනාම හොඳින් අවබෝධ කරගන්න ඕනේ මේ අවස්ථාවේදී. අපි ගොඩක් දුර අවසාන වශයෙන් ශර්ලි මහත්මිය කිව්වේ ඔබ ඇත්තටම හොඳින් කරා කියලා කිව්වට සමහරක් වෙලාවට ඒ කරපු දේ හොඳ නැතුව ඇති. ඒක නිසා වෙන්නේ නැති මේ තත්ත්වය තෝරා නොගැනීම තියෙන්නේ. ඒක නිසා වැඩි අවධානයක් ඒ සඳහා යොමු කරන්න. ඉතින් වැඩි වෙලාවක් ගන්න සියලු දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද දවසේ වැඩසටහනක් මෙතනින් නිමාවටපත් කරනවා. So thank you everyone who joined today and we are almost to close the session. The first session we had live session and we are going to close it. Thank you so much. Have a good evening for all of you. Thank you. Thank you. Thank you very much, everyone. Thank you, everybody. You enjoy. Thank you, Mr. Yapa. Thank you for them. Bye-bye.